Good morning, students. I am Jaya ma'am, presenting before you The North Ship by Philip Larkin. Please open your textbook. Okay, before beginning, I like to introduce you to the poet, Philip Larkin. Philip Larkin is really a name. His original name is Brunette Coleman. He was born in 1922, Covent, England. He used to write under the pseudonym Philip Larkin. I have assembled some materials for you in order to understand the poet. Otherwise, you may not understand the significance of the poem. Philip Larkin is noted movement poet. Note the word movement poet, which refers to the group of the poets of 1950s. The other notable movement poets are John Wayne, Kingsley Amis, Thomas Kuhn, Donald Davy, and Robert Conquest, and there are many others. In the poems of movement poets, the inflated romanticism and the stylistic excesses of 30s and 40s were replaced by ironic, realistic, and anti-romantic stances. তাহলে এটার মানে কি হলো? মুভমেন্ট পোয়েট ব্যাপারটা কি? সো মুভমেন্ট পোয়েট নামটা থেকে বুঝতে পারি যে they were indulged in a movement in around the year 1950s. তাহলে এই মুভমেন্টটা কি নিয়ে? না এই যে ইনফ্লেটেড রোমান্টিসিজম মানে এক্সেসেস অফ রোমান্টিসিজম, সেই স্টাইলটা প্রচন্ডভাবে ওদেরকে ব্যথিত করেছিল। ওদের মনে হয়েছিল যে রিয়েলিস্টিক এলিমেন্টগুলো ঢোকানো দরকার, সব কিছুই সুন্দর নয়। The ugliness of the reality must be inserted into the texture of the poem. এই কারণেই Philip Larkin has become subjected to severe criticism এবং ওনার এগিয়ে চলাটা বেশ মুশকিলের হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তোমরা যার নাম শুনলে কিংসলে অ্যামিস, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ওনার আলাপ হয়েছিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে। উনি যখন পড়তে যান তখন বন্ধু ছিলেন ওনারা। কিন্তু তার মানে এইটা নয় যে এটা কোনো জয়েন্ট মুভমেন্ট, এটা তো স্ক্যাটার্ড মুভমেন্ট। কিন্তু সবার ভাবনাই একরকম ছিল যে দ্য আগলি রিয়ালিটি must also be kept into the frame of poetry. Here you can find 6 stanzas. Each stanza is consisted of 4 lines and this is called quatrain. Okay? So, I have broken each stanza into 3 parts: summary, few unknown word notes, and critical comment. Now, are you ready for the first stanza? Let's read first, okay? I saw 3 ships go sailing by. Over the sea, the lifting sea, and the wind rose in the morning sky
and one was rigged for a long journey. The central idea embedded in the first stanza is as follows. The poet or the narrator gazed three ships starting from the harbor, equipped for a long journey over the sea. The sea was compatible for the journey. কি করে বুঝবে সিটা কম্পাটেবল ফর দ্য জার্নি? কিছু সায়েন্স রয়েছে, যেমন হাওয়া ছাড়া পালতোলা জাহাজ চলতে পারে না। The breeze was blowing thoroughly in the morning sky, as a result of which the sea was lifting. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাওয়া চলছে এবং সি ওয়েভস গুলো উঁচু হচ্ছে। তাহলে এটা এইভাবে জাহাজ চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। So among the three ships, one of the ships was costumed itself for a long journey. So it is quite evident that it had prepared itself for a long journey. তাহলে এটা দূরের যাত্রার জন্য প্রস্তুত। এটা কিন্তু পোয়েট ফার্স্ট টাইম মেনশন করেছেন, ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে মেনশন করেছেন। লাইনটা দেখে নাও। And one was rigged for a long journey. ঠিক আছে, আমি ওয়ার্ড নোটে চলে যাচ্ছি। লিফটিং, raising to higher position or level. Rose, the past form of rise, মানে হচ্ছে an upward movement. Rigged হচ্ছে costumed. ঠিক আছে, have arrived to the section of critical commentary. That means what are the points we have derived from the text. Now the poem begins with first person singular number, most suggestive of the poet. নাও হতে পারে, কখনো কখনো ন্যারেটরকেও বোঝায়, কিন্তু আমরা সেটা পরে ডিসাইড করব যে এখানে পোয়েটকে বুঝিয়েছে কিনা। The words like quote unquote lifting sea, rise of the quote unquote wind, quote unquote morning sky strongly suggest optimism, hope. ঠিক আছে, তার মানে জাহাজগুলো তৈরি যাবার জন্য, যাত্রার জন্য, এবং শুধুমাত্র তাই নয়, পরিবেশ কিন্তু ভীষণভাবে অনুকূল। The sea was ideal for sailing as the atmosphere of the sea supported them. Now let's read stanza 2. The first ship turned towards the west. তাহলে ফার্স্ট শিপটা কোথায় গেল? ওয়েস্টে গেল। Over the sea, the running sea. The running sea কথাটা একটু মনে রেখো, পরে ইনি বলবো। And by the wind was all possessed. That means wind was very much predominant and carried to a rich country. এখানে তাহলে কি বলছে? Let's read the summary. The first ship that sailed west went smoothly. The sea was favorable and it was directed by winds. Wind ছাড়া তো চলবে না,
It was destined to land to a rich country. তাহলে the first ship went without any hurdle. The situation was very compromising and favorable as well. দেখো ওয়ার্ড নোটে আছে রানিং সি, যেটা বলছিলাম আর কি। রানিং মানে ফ্লোয়িং, পজেসড মানে গ্র্যাবড, পজেসড মানে আমার, কারোর নিজস্ব, সেই ব্যাপারটা বলে পজেসড। ক্যারিড মানে সেলড। আচ্ছা, এখানে ক্রিটিক্যাল কমেন্টারিতে চলে আসছি। দ্য ফার্স্ট শিপ, as the poet or narrator states, does not have to face hurdles in order to land. তাহলে ও যখন ল্যান্ড করলো, ওকে কিন্তু সেইভাবে পরিশ্রম করতে হয়নি। The breeze was blowing, হাওয়া বইছিল। The sea was flowing smoothly, এবং হাওয়া বইলে তো সি সুন্দরভাবে যাবে, জল নড়বে এবং সুন্দরভাবে শিপটা ল্যান্ড করবে। Here we can get an instance of personification. তোমরা হয়তো এর আগেও পড়ে এসছো personification, তাও আমি আরেকবার বলে দিই, what is a personification? Personification কি? The personification is a figure of speech. দেখো যখন লিটারেচার আমরা পড়ি, আমরা কিছু অলংকার ইউজ করি। তোমরা যখন বাইরে যাও মেয়েরা, তখন কানের দুল, টিপ, গলার হার, অনেক কিছুই পরো, চুড়ি, তাই তো? তেমনি লিটারেচারও, এবং ছেলেরাও পারফিউম, স্যুট, তেমনি লিটারেচারও কিছু অলংকার দরকার হয়, অলংকরণ, সেটাকে আমরা ফিগার অফ স্পিচ বলি। পার্সনিফিকেশন কিন্তু তার মধ্যে একটা। তো সো হোয়াট ইজ পার্সনিফিকেশন? Personification is a figure of speech in which human qualities are imposed within inanimate objects or animals. যে অ্যানিমালসরা কথা বলতে পারে না, বা যে বস্তুর কোনো প্রাণ নেই, তার মধ্যে হিউম্যান কোয়ালিটিস ইম্পোজ করে দেয়া। যেমন রিভারের তো কোনো প্রাণ নেই। যদি আমি বলি দ্য রিভার সেজ, রিভার কি বলতে পারে? বলতে পারে না। হয়তো দ্য ফ্লোয়িং সাউন্ড অফ দ্য রিভারকে আমি বলছি দ্য রিভার সেজ, ঠিক আছে? Here the phrase running water is an example of personification. কেন এখানে রানিং ওয়াটার পার্সনিফিকেশন? বিকজ ওয়াটার ক্যানট রান, ইট ক্যান ফ্লো, তাই না? সো ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পার্সনিফিকেশন। Let's read the third stanza. The second ship turned towards the east. তাহলে সেকেন্ড শিপ কোথায় গেল? ইস্টের দিকে গেল। Over the sea, the waking sea. ওয়েকিং সি কথাটা একটু লক্ষ্য করো, পরে এর ইম্পর্টেন্সটা বলে দেবো। And the wind hunted it like a beast. This is a very beautiful line. To anchor in captivity. এই স্টান্সাটা আমার ভীষণ প্রিয়, এবং the way by which the poet delineates it is really very captivating. Let's see what is there in summary. The second ship was set for the east, but the unfriendly and frightening side of nature was delineated. Delineated মানে কি? এঁকেছে, আঁকা। The sea started quaking. Quaking মানে trembling, কাঁপা। The wind here has been appropriately compared to a wild beast.
মানে পাগলের মতো হাওয়া বইছে, প্রচন্ড স্পিডে হাওয়া বইছে, ঠিক আছে। ওয়াইল্ড বিস্টের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কাকে না, উইন্ডকে। হু টুক প্লেজার ইন হান্টিং দ্য শিপ, এবং অ্যাটাকটা কার উপর হচ্ছে না, শিপের উপর। The second ship was prisoned by the foul weather condition. It has been prisoned মানে ও বন্দী হয়ে গেছে, which compelled it to anchor the ship in a specific region. তাহলে ও কি করলো, ও বাধ্য হলো নোঙর ফেলতে। অ্যাঙ্কার মানে হচ্ছে নোঙর ফেলা, কিনা সেফ রিজিয়ন, একটা ভালো দেখে জায়গা করে ও নোঙরটা ফেললো। Now we have come to the word note part. Waking, trembling, hunted, pursued and killed. Beast, wild animal. Anchor, a heavy object attached to cable and used to moor a ship. মানে শিপকে গাঁথতে যেটা কাজে লাগে, থামাতে যেটা কাজে লাগে, একটা চেনের সঙ্গে, ঠিক আছে, সেটাকে বলে অ্যাঙ্কার। ক্যাপটিভিটি মানে প্রিজনিং। ক্রিটিক্যাল কমেন্টারিতে অনেক কিছু পাবো আমরা, যেমন the stanza throws light on the calamity and adverse condition of the ship. দেখো ফার্স্ট শিপের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, কোনো হার্ডেল ছিল না, দ্য সিচুয়েশন ওয়াজ ভেরি প্রমিসিং। এখানে কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছে না, ধীরে ধীরে কিন্তু টোনটা পজিটিভিটির থেকে নেগেটিভিটির দিকে যাচ্ছে। তাহলে condition was very adverse, which proves disadvantageous for the ship to reach its destination. তাহলে ওর যে জায়গাতে যাওয়ার কথা, সেই জায়গাতে ওর যাওয়া হলো না। The sea seemed to be omnious and uncompromising. Omnious মানে কি, অভিশপ্ত, আর আনকম্প্রোমাইজিং মানে কি, কোনোভাবেই ও আপোষ করবে না, আপোষহীন। এখানে আমরা আবার একটা ফিগার অফ স্পিচ পাবো। ফিগার অফ স্পিচ মানে তোমরা অলরেডি জানো, অলংকরণ, ঠিক আছে। সিমিলি, সিমিলি কি না, এক্সপ্লিসিট কম্পারিজন বিটুইন টু আনলাইকলি অবজেক্টস, দুটো অবজেক্টের সঙ্গে তুলনা যাদের কোনো মিল নেই। এখানে কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে, সির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ওয়াইল্ড বিস্টের। এবং কি করে চিনবো যেটা সিমিলি, এখানে কিছু ওয়ার্ড থাকবে, যেমন লাইক, অ্যাজ, এই ওয়ার্ডগুলো থাকলে বুঝবো যে এটা সিমিলি। The uncompromising weather condition prevailed throughout and compelled the ship to anchor. তাহলে একদম যে কন্ডিশনটা, যে আনকম্প্রোমাইজিং যে কন্ডিশনটা, বাধ্য করলো শিপটাকে অ্যাঙ্কার করতে, তাই তো, এগোতে দিল না। The sailor is also compared to a prisoner of the unfriendly circumstance. শিপটা তো যাত্রা করবার জন্যই বেরিয়েছে, কিন্তু এখানে সেইলারকে যদি আমরা প্রিজনারের সঙ্গে কম্পেয়ার করি, তবে জিনিসটা অনেকটাই সঠিক হবে।